Hello everyone, I'm Dr. Nurhan Banaf and I am going to introduce myself again to anyone who doesn't know me. I'm an injection dentist. My specialty is mainly in implantology, dental implantology and prosthetics. And today I'm going to answer some questions about does really climate affect what our body do or our body healing. The question is yes. بداية أنا دكتورة نوران البنا، أنا طبيبة أسنان مصرية، تخصصي الأساسي في مجال التركيبات والزراعة، والنهاردة أنا هجاوب عن السؤال يا ترى فعلا المناخ بيأثر على قدرة أجسامنا على الالتئام ولا لأ؟ والإجابة هي نعم. So if that is a real question and it is what we are if that question is really important to our bodies. So does this affect our way or our intro? Sorry, just I stated to complete, but I will. If that question is really important or can really affect our destination to any place where we are going to make our teeth or make anything in our body, that mainly depends on if this or the intervention is really massive or not. يا ترى السؤال ده هيحدد فعلا احنا المفروض نروح مكان معين عشان نعمل اي حاجه في جسمنا سواء سناننا او غيره، ولا نقدر نروح في اي مكان ومش مهم المكان اللي احنا رايحينه كبلد او كمكان احنا رايحين فيه. السؤال هو اجابته على اساس احنا ناويين نعمل ايه. To what we are going to do. If it is a massive we have to be very cautious about the post-operative instructions, as anything is mainly affected by what we are going to do after the procedure we have done. At the beginning, I have to tell you that for any procedure, the most important point is what are we going to do after the surgery, after the intervention. As our body begins to increase the blood supply to the area which was treated. As we are going, as our body is going to increase the blood supply or the defensive mechanism in order to protect the area of intervention. That's why we will suffer somehow from some sort of swelling or some sort of pain. لازم نبقى عارفين ان عموما جسمنا بعد ما بنعمل اي اجراء جراحي او غيره، جسمنا بيحاول يدي المكان اللي متأثر بالجراحة او باي حاجة دم اكتر من اللازم. الدم ده بيكون نوع من انواع الاجراءات الوقائية عشان يحافظ على جسمنا اكتر، يعني باختصار يدينا القدرة على الالتئام بشكل اسرع. الموضوع ده مفيد كتير لو احنا محافظين على التعليمات اللي بعد الجراحة او بعد اي حاجة احنا عملناها، لان التغييرات من درجة حرارة لأخرى بتأثر على جسمنا. That's really important in case of great change in temperature, as if you know that the rise in temperature more than 27 degrees Celsius will cause some changes in our bodies, mainly in the bloodstream, as vasodilatation, increase of bacterial activity, increase of inflammatory reactions. That's all if the temperature is high, more than 27 or 25. And if it is very low, less than 20 or 16 degrees Celsius, our bodies will also be affected, as there will be some sort of vasoconstriction, no enough blood supply, and we will be our lungs will not work as it is a normal
as in case of normal temperature or warm temperature, and that mainly will affect our immune system. It may make our bodies more supposed to be infected with cold or common flu or even something more serious. However, it is still good for our bodies to keep going smoothly with no great change in temperature while we are in the healing period. النقطة الأساسية للموضوع ده هي بتعتمد على مستوى التغيير اللي احنا بنتعرض ليه أو جسمنا بيتعرض ليه أثناء أو بعد أي إجراء احنا عملناه، سواء إجراء جراحي خطير أو إجراء جراحي بسيط. الدم هيزيد لأي مكان في الجسم، وبالتالي الالتهاب هيزيد أو التورم كمان هيزيد، غير كمان ان البكتيريا الاكتيفيتي بتاعت البكتيريا هتزيد، النشاط البكتيري هيزيد، ودي حاجه مش حلوه. ولكن النقطه الثانيه اللي احنا المفروض نهتم بيها هو البرد الشديد. والبرد الشديد معناه اقل من 16 درجه. لما بنقعد في مكان بارد اقل من 16 درجه كل الاوعيه الدمويه بتنقبض. كمان مش بس كده، جسمنا ما بيكونش ليه القدره على التنفس بشكل طبيعي، والرئه ما بتكونش في حالة طبيعيه. ده بيخلينا عرضه اكتر للبرد، للامراض الصدريه، وده بيأثر على الجهاز المناعي بشكل عام. طب يا ترى ليه جسمنا بيعمل كده؟ يعني ليه جسمنا لما بنتعور او بنعمل اي نوع من انواع الجراحه بيزود كميه الدم اللي رايحه ليه؟ The question is why our bodies give more and more blood supply to any area infected or for any place where we have done any kind of surgeries. The answer is simply that the blood is our messenger for anything, defensive mechanism, food for the surgical site, even scavengers that can dismiss any bad particles inside our bodies. So the area of infection or surgical site needs more and more blood supply. That's what is going. That's what is our body doing. Our body is going to protect us or give our sites more and more chance for healing. طب جسمنا ليه بيعمل كده؟ بيعمل كده لأن باختصار شديد الدم ده هو الرسول اللي بينقل أي حاجة للمكان المصاب أو المكان اللي فيه جراحة، سواء خلايا الدم البيضاء اللي بتحمي الجسم، أو خلايا الدم الكانسة اللي بتشيل أي جسم أو عضو إحنا مش عاوزينه، أو سواء أي شكل من أشكال الترطيب أو الحماية للجسم ده. لأن كمان الأنسجة اللي بتتكون جديد في المكان اللي فيه جراحة أو في المكان اللي فيه أي نوع من أنواع الانفكشن أو التغيرات الفسيولوجية بيكون محتاج دعم أكتر من الجسم، وده اللي بيتم عن طريق الدم. Moreover, in case of any kind of surgical intervention or any way of healing or any kind of our body healing, there is a new tissue is going to be formed. If this tissue is going to be formed in the right way, it needs more and more blood supply. But what we really don't want to happen is massive swelling or massive edema, or very, very strong vasoconstriction, or very, very low blood supply. اللي احنا مش عاوزينه يحصل هو ان الجسم ما يورمش قوي او ما يحصلش فيه ان الدم يتم حجبه لدرجه ان الجسم ده ما يقدرش يخف. In order to be able to keep our body in the very safe mood is to keep our body temperature and the surrounding temperature normal. Our normal body temperature ranging from 36.5 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. If you can keep your body for 3 days post-operatively in case of any kind of surgical intervention or any kind of infection, and the surrounding temperature surrounding you or the weather surrounding you is between 25 and 27, you can guarantee that your body healing is normal and not affected by any kind of
severe or massive temperature changes. للحفاظ على الجسم من أي مشكلة نتيجة التغيير في درجات الحرارة، في حاجتين لازم نهتم بيهم. الحاجة الأولى إن جسمنا نفسه ما تزيدش درجة حرارته عن 36.5 ل 37، ودي الدرجة الطبيعية ديجري سيلسيوس. وكمان الهواء اللي حوالينا أو المناخ اللي حوالينا ما يكونش عالي درجة حرارته قوي أكتر من 27 درجة. ده بننمط بيه إن جسمنا بيلتئم بالطريقة الطبيعية اللي المفروض يكون عليها. So, what can I do if I'm going to make a very severe or even minimal surgical intervention in a new country, or I'm a newcomer to any area and I have to do a surgical intervention? What can I do? Simply, you don't have to do anything except that you have to try to keep your body well hydrated and keep warm, not hot and not cold. طب يا ترى اقدر اعمل ايه لو انا مسافر او انا جاي بلد جديد وهعمل اي جراحه او اي شيء، حتى لو حاجه بسيطه جدا مش محتاجه ان انا اكون في المستشفى؟ ببساطه شديده لازم تحافظ على كميه الميه اللي بتشربها. كمان لازم تكون محافظ جدا على درجه حراره الجسم، لا تكون بارده جدا ولا تكون سخنه جدا. طب okay, that's fine. I can keep my body hydrated, well hydrated, and I can keep my body temperature normal. But I still can't withstand a very high temperature or a very low temperature, and I don't have any kind of air conditioner. If you don't have any kind of air conditioner and you are going to make something with direct surgical intervention as a flap or suturing, you have to keep the area which you have done your surgery with some kind of coldness. It has to be cold, more cold than all over your body. That's why. That's because if we are hot or even we are in our normal body temperature and we are still feeling that it is really, really hot in the area of surgical intervention because the blood supply is very strong in that area. So we have to conceive this blood flow as much as we can. This is simply done with an ice bag. We use ice which is covered with any kind of gauze or any kind of napkin, and apply it on the area of surgery for 5 minutes, and we stop for another 5 minutes. That's for our first 24 hours. And post-operatively, after the first 24 hours, we have to apply some kind of massage or warmth. That's because our body flow, our blood flow now is nearly normal, and what is formed becomes solid. We have to try to massage gently, and I insist on gently, because if we are applying so much pressure on the area of surgery, we are applying a more traumatic action on this area, which is really bad. Sorry for the bad connection, and I wish you can follow me. Just after that, لو احنا لقينا ان في مشكلة في المكان اللي احنا قاعدين فيه، سواء احنا كنا قاعدين في مكان حر قوي، لو احنا قاعدين في مكان حر قوي المطلوب ان احنا نحافظ على الجزء اللي من وشنا اللي فيه الجراحة نحافظ عليه بارد. بارد ده عن طريق ان احنا بنحط تلج جوه كيس، والكيس ده بيبقى حواليه اشارب، ونثبته على مكان الجراحة ده at least for 5 دقايق، وبعد كده نشيله 5 دقايق تانيين. الحكاية دي تمام حلوة جدا عشان بتحافظ على مستوى الدم ما يكونش عالي في المكان ده فيورم أكتر. النقطة الثانية إن بعد أول 24 ساعة إحنا نبتدي نعمل مساج على المكان ده. المساج ده
لازم يكون بطريقه صح ورقيقه جدا بدون ضغط عالي. احنا لو ضغطنا على المكان ده احنا بنسبب الم اكتر، او بنزود التروما، او المكان ده بنخليه inflamed اكتر او يلتهب بشكل اعلى. The second point, if we are in a very cold area that we are now suffering from cold or even freezing climate. In order to be in case of freezing climate, we have to keep our blood flow running. What is our blood flow? Our blood flow depends on a kind of movement. This kind of movement doesn't mean that you have to walk while you are suffering from a surgical site. No, it doesn't mean that. It means that you have to keep the blood flow even by massaging this area or by moving the area without stretching the sutures. Moreover, you have to wear more and more coats if you can, and you have to be away from any kind of wind or direct exposure to that very cold weather. The second point is لو احنا النقطة الثانية، لو احنا في مكان بارد قوي، المكان ده بارد بزيادة، نعمل ايه؟ النقطة المهمة لو المكان بارد بزيادة ان احنا لازم نحافظ على مستوى جريان الدم في المكان اللي حصل فيه الإصابة أو المكان اللي فيه الجراحة. ده مش معناه ان احنا نقعد نتمشى في المكان ده، معناه ان احنا هنعمل مساج للمكان ده. المساج ده هيحافظ على البلاد أو الدم بيجري في مكان الجراحة. ومش بس كده، كمان ده ممكن نحرك المكان ده ولكن من غير ما نقطع الخيوط اللي احنا تعرضنا ليها. The third point about weather is bacterial activity, and I'm stressing on bacterial activity as bacterial activity increases in case of hot weather. How can I stop bacterial activity? In general, bacterial activity has to be stopped by keeping the site of infection or the site of the surgical site clean. It has to be clean, as if our surgical site is not clean enough, even in very good climate, it will be infected. النقطة الثانية إن النشاط البكتيري في الجو الحار بيزيد شوية كتير. لما بيزيد إحنا كده سواء جو حار سواء الجو بارد، إحنا لازم نحافظ على المكان ده يكون نظيف، مكان الجراحة ده يكون نظيف. مكان الجراحة بيكون نظيف، ده هيخلي أي نوع من أنواع الانفكشن أو أي نوع من أنواع البكتيريا ما تقدرش تدخل جوه المكان ده، فالمكان هيخف أسرع. The second point, or our last point for today, is do I have to worry about weather change while I'm doing any kind of surgical intervention, especially dental ones? I can say that dentistry, we don't mind weather is not affecting any of what we're doing, as most of dental work is minimally invasive, so there's nothing to worry about. But what I was talking about is massive surgical interventions. That's what you have to worry about the first 3 days post-operatively, as if this first 3 days goes smoothly, so you will have a very fine healing period after your surgical intervention. النقطة الأخيرة اللي هنتكلم عنها هو يا ترى الموضوع ده مهم في مجال طب الأسنان، اللي هي التغيرات المناخية دي. في طب الأسنان هو الموضوع مش مهم قوي، لأن أي تدخل في الأسنان بيكون بسيط ومش قوي، ولكن هو مهم في حالات الجراحات الكبيرة شوية، وخاصة أول 3 أيام بعد أي جراحة، لأن لو أول 3 أيام دول مروا بسلام عادة الدنيا بتبقى بعد كده كويسة جدا وما بنحتاجش أي تدخل من أي نوع، مجرد الأدوية الطبيعية اللي احنا بناخدها.
Thank you for watching. I wish I could help, and please follow me in my next lives and feel free to send me about any question about vacation, any kind of medical vacation you like to come in Egypt or anywhere else. And bye bye. شكرا على المشاهدة، وتقدروا تبعتوا لي على الويب سايت أو على الواتساب عن أي أسئلة أنتوا عايزين تسألوها، سواء عايزين تعملوا أي حاجة سواء جوه مصر أو غيرها. وباي باي.